Hello everyone, welcome to Tara IAS Think Tara, and I welcome you all to 5th session of Climatology series. So before we begin our session, as usual, we'll just jot down all the topics that we have been discussing so far. So in the first session, we have discussed weather and climate, right? Atmosphere, composition of atmosphere and structure of atmosphere chusamu. We started with first factor, that is temperature, right? In temperature we have seen the concept of heat transfer, heat budget, right? And later we started with horizontal and vertical distribution of temperature. Yes, so horizontal distribution law, we have seen the concepts of isotherms. Vertical distribution law, we have seen few topics, like first thing is lapse rate, adiabatic lapse rate, wet adiabatic lapse rate, dry adiabatic lapse rate, and conditions of absolute stability, conditional stability, and absolute instability. Yes, and then we have also discussed the concept of temperature inversion. See, whenever I'm telling you these topics, you should able to brainstorm them very quickly. Okay, so only then it's like your preparation with climatology is done. Okay, so next comes the concept of pressure law. We have seen the concept of pressure belts, origin thermally induced pressure belts, dynamically induced pressure belts. We have seen these concepts too. And later, winds law. What are the winds? Types of winds: primary winds, secondary winds, and tertiary winds. So tertiary winds are local winds, secondary winds are land, sea breezes, mountain valley breezes, all this, right? So tertiary winds law, local winds law, we have seen map pointing ways. We have dealt in detail about all the local winds. And primary winds are what? Permanent winds, example trade winds, westerlies, polar easterlies, and all this. And later, what is it? We have discussed the concepts of humidity, discuss cheskunamu. So what is the, now I'll pose a question and do comment in the comment section, right? So what is the difference between relative humidity and absolute humidity? Okay, next, precipitation. So precipitation, what are the types of rainfall? Orographic, convectional, and frontal rainfall, we have seen. And later we started with clouds. So types of clouds, characteristics, and avani kuda we have dealt in detail. So in the previous class, that means in the last session, we have dealt with concept of cyclones, tropical cyclone, temperate cyclones, and the differences between tropical and temperate cyclone. So in today's video, we're gonna discuss, we'll be starting our session with jet streams, right? And then we'll discuss the concepts of El Nino, La Nina, ENSO, and Indian Ocean Dipole. So these are our agenda of today's class. Okay, so let's not wait, we'll begin our session. So first we'll see what are jet streams. So ekkada form avtayi and what are its characteristics. So if you can see this whole thing, this is the definition of jet stream and its characteristics. So each and every characteristic clear got detail ga will be discussing now. Okay, no worries at all. Right. So first, jet streams anevi, these are very fast moving winds. Okay, like very fast moving winds ekkada ante upper troposphere lo form avtayi. Okay, so these are, so first characteristic enti, these are strong, fast flowing upper troposphere winds. Okay, so two characteristics happen. So first ikkada manam note cheskundam enti, first is strong, very fast flowing winds, and then second one, where are they formed ante upper troposphere winds. Enduku, what is the logic behind it, I'll tell you, explain this stuff, right? So fast moving strong winds, ikkada varaku clear kada. So upper troposphere winds or geostrophic winds antam. So jet streams anevi, they are called geostrophic or upper tropospheric winds. Why? What is the reason? I'll tell you now. So if you can see, manam pressure belts class lo, when we were discussing pressure, so we have seen two types of things, that is gradient wind versus geostrophic. So I hope you remember this, right? So geostrophic wind anedi enti ante, it is when, so we have seen the middle we have seen the differences and also characteristics kuda chusam. But again, I'll give you a quick recap here. So geostrophic winds anevi, it is when pressure gradient force is equal to Coriolis force.
I'm hoping you remember what is pressure gradient force and Coriolis force, but again a quick recap I'll be giving you. So pressure gradient force anedi enti ante, say this is the isobar of say x pressure. Isobar ante you know, yes, so x pressure of isobar, and this is the another isobar of y pressure. So we all know winds anevi, they will be moving from high pressure to low pressure. Okay, so let's say this is high pressure wind and this is the low pressure wind. Okay, so pressure gradient force anedi when isobars of two different pressures ఉన్నప్పుడు అది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో two areas where they are having different pressure gradients, okay, different pressure ఉన్నప్పుడు as a result what happens, wind అనేది it moves from higher pressure to lower pressure. So that's when pressure gradient force will be generated. So ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఇక్కడ మనకి we are having high temperature, isobar A వచ్చేసి high pressure ఉంది, isobar B వచ్చేసి it is of low pressure. So ఇప్పుడు what happens, wind అనేది from which direction, it moves like this, if you can correlate. Yes, am I right? Okay, so that's when pressure gradient force will be generated. ఓకే, ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ అనేది ఫ్యూ వర్డ్ బ్రేక్ డౌన్ చేయండి, వర్డ్ డీకోడ్ చేస్తే ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రెషర్ బిట్వీన్ టూ ఏరియాస్. ఇలానే టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ కూడా ఉంది కాన్సెప్ట్, రైట్? సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రెషర్ బిట్వీన్ టూ ఏరియాస్, అప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, విండ్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. సో ఈ విండ్స్ని మూవ్ చేసే ఫోర్స్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్. So PGF anedi, it is always perpendicular to isobars. How many of you agree with this? Pressure gradient force is always perpendicular to isobars. Is it true or false? Yes, obviously. So you can see here pressure gradient anedi, it is from higher pressure to lower pressure. So this is perpendicular to your isobar. Perpendicular ante like this, isn't it? Okay, so this is the pressure gradient force. Now Coriolis force ante I need not tell you. Coriolis force ante when earth is rotating, the force exerted due to rotation of earth. So earth anedi west to east move avutundi kabatti Coriolis force anedi, Coriolis effect anedi generate avutundi. So what is Coriolis effect again? Due to rotation of earth from west to east, winds kani, objects kani in the northern hemisphere, they deflect towards its right, and in the southern hemisphere they deflect towards its left. So this is the Coriolis effect. So geostrophic winds anedi enti ante, it is when pressure gradient force is equal to Coriolis force. So pressure gradient force valla winds anevi, they are moving perpendicular to isobars, and then Coriolis force, Coriolis effect comes into the picture. Coriolis effect avvadam valla what happens, winds anevi, say this is a northern hemisphere, winds anevi what happens, it deflects towards its right kabatti it moves like this. So winds right ki move avadam valla what is happening, pressure gradient force and Coriolis force anedi equal ayi what is happening, final ga winds anevi they move parallel to isobars. They move parallel to isobars. So winds anevi they'll be moving like this. So this is what you call it as geostrophic winds. Geostrophic winds. So mana jet streams anevi they are geostrophic winds. So ee anta story ni manam ippudu jet stream picture lo we will be dealing. Okay, right? So ippudu say these are, I'll draw a pressure belts. So this is equatorial low pressure belt and ఇది subtropical high pressure. What is this? Subpolar low pressure and polar high. Again the same goes in the southern hemisphere too. For now I'm not drawing it. So ikkada em avutundi, warm wave anedi it is rising up, moving in this way, subsiding and coming back. Yes, so here also what is, so next global circulation lo subtropical high pressure and subpolar low pressure ki warm air anedi velutundi, right? Again like this. Okay, right? Next polar high nunchi subpolar low pressure ki what is happening, cool water anedi it will be coming, right? So like this. Okay,
So last class lo we have discussed some concept called as air mass. Air mass అనేది ఏంటి? A huge air, a huge compilation of air where అక్కడ pressure and temperature అనేది సేమ్ ఉంటుంది. So this is the air mass, and ఇక్కడ ఈ air mass లో you have same temperature, same pressure. Nani you call it as air mass. So fronts అనేది కూడా we have discussed fronts అనేవి when two air masses of different characteristics, అంటే say cool air mass and warm air mass ఇవి మిక్స్ అయినప్పుడు when they converge you call it as front. ఓకే, సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది ఏంటి అంటే జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ వెన్ two air masses of different temperature and pressure comes and converges. Okay, so if you can see ikkada what is happening, warm air అనేది subtropical high pressure నుంచి subpolar low pressure కి it is rising up, and అది కూల్ అయ్యి ఏమవుతుంది, సబ్సైడ్ బ్యాక్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ కూల్ ఎయిర్, this is a warm air. Okay, so ikkada what is happening, two different air masses. So ikkada you will see jet stream, ikkada you will be having one type of jet stream, dani you call it as subtropical jet stream. Subtropical jet stream. Okay, one. Second, the other jet stream ikkada ante, this is the cool air mass coming from polar high. Okay, ikkada cool air mass, this is what, warm air mass. Okay, so convergence between ikkada what is happening, convergence between cool and warm air mass is happening. Okay, so ikkada what is happening, subpolar jet stream anedi form avutundi. Subpolar jet stream anedi form avutundi. Okay, so jet streams location kuda chusesamu. So these jet streams are geostrophic winds. Geostrophic winds. So geostrophic winds ante what is it? We have seen the story over here. Pressure gradient force అనేది Coriolis force కి ఈక్వల్ ఉంటుంది, hence they are geostrophic winds. And why geostrophic winds అనేవి, they are upper air phenomenon. Last class again ఇది మనం క్లియర్గా we have discussed. Why geostrophic winds are upper air phenomenon. ఎందుకు అంటే in order to come out of, అంటే frictional force effect ఉండనీయకుండా ఉండడానికి they are formed at the higher levels of the atmosphere. Okay, so they are upper air phenomenon. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ, so look at here, subtropical jet stream అనేది where it is formed near subtropical high pressure belt. That means when convergence is happening between this particular air and this particular cool and warm air mass, whereas subpolar jet stream అనేది కూల్ విండ్స్ ఫ్రమ్ పోలార్ హై అండ్ వార్మ్ విండ్స్ ఫ్రమ్ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్, ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ అయినప్పుడు సబ్పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది, సో ఇక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది దే విల్ బి మూవింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే, అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఫైన్. అండ్ దే హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ మియాండరింగ్ ఎఫెక్ట్. సో మియాండరింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ యాజ్ ఇన్ అ వేవీ నేచర్, ఇట్లా వేవీ కర్వ్స్లో ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఇట్, నాట్ ఇన్ లైక్ దిస్ వేవ్ అంటే ఇలా ఐ హ్యావ్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఐ హ్యావెంట్ డ్రాన్ ఇట్. సో ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ మియాండరింగ్ ఎఫెక్ట్. సో మియాండరింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సి, ఓకే, సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ బేస్డ్ మీద ఉంటుంది, సారీ ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ బేస్డ్ మీద యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ మియాండరింగ్ ఎఫెక్ట్. ఫర్ నౌ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ విల్ బి డిస్కసింగ్ మియాండరింగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ రాస్బీ వేవ్స్ ఇన్ ద డీటెయిల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ సీన్ క్లియర్గా ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, విల్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ క్విక్లీ. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫాస్ట్ ఫ్లోయింగ్ విండ్స్. You all agree with this? Yes, strong and fast flowing winds. Okay, so these are upper troposphere. Enduku upper troposphere, upper air phenomenon we have discussed. You all right. Next, it is a geostrophic wind. Agreed? Geostrophic condition. Enduku, why it is a geostrophic wind also we have seen, right? And these are westerly. That means they move from west to east due to Coriolis effect. This is also agreed, right? And next, these are meandering waves. They have meandering effect due to the pressure differences. Agreed? So yes, this is the definition of jet stream.
So narrow bands of strong, fast flowing meandering winds, and these are upper tropospheric phenomenon, and they are geostrophic winds which move from west to east direction with high velocity. Okay, I hope నేను మీకు ఇక్కడ వరకు I hope I made it clear. బికాజ్ మీకు ఈ కన్సెప్ట్స్ అర్థమైతే 50% ఆఫ్ యూర్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది ఇట్స్ డన్. ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి జెట్ స్ట్రీమ్స్ డిస్కస్ చేయడానికి ఏముంది, ఇట్స్ జస్ట్ మనము టైప్స్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ డిస్కస్ చేయడం అంతే, అండ్ రాస్బీ వేవ్స్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ yes again the same thing, fast flowing narrow air currents in the upper troposphere which is caused due to temperature differences వల్ల subtropical area లో subpolar region లో we have jet streams, that is subtropical jet stream and subpolar jet stream, right? So characteristics అన్ని కూడా మనం we have already discussed. So they are found location వచ్చేసి tropopause దగ్గర they are formed, that is at 9 to 12 kilometers altitude దగ్గర they are formed, and speed of jet streams వచ్చేసి they are very fast. Okay, so flow direction west to east due to Coriolis effect. Okay, and seasonal variations, yes, this is important for your prelims. So seasonal variations lo jet streams అనేవి they are stronger in winter and weaker in summer. Why? Due to the steep temperature gradients. So we have seen in the I have told you, higher the pressure gradients, higher the speed and chappi. So yeah, we'll be discussing that in the upcoming slide, but for now you remember, higher the temperature gradients ante two isobars ki temperature differences ekku unnappudu speed anedi kuda it will be higher. Okay, and next latitudinal shifts. So shifts now northward in summer and southward in the winter due to variations in the solar heat. Okay, yeah. So next we'll be discussing meandering effect kani or else Rossby waves. Okay, so meandering effect enduku untundi, why do jet streams have that wavy nature instead of a linear straight thing? Enduku ante due to, so two air masses, say this is cool air mass and this is hot air mass, and convergence is happening between them. So appudu jet streams are formed, right? So ఇప్పుడు when temperature gradient అంటే temperature differences between air masses అనేవి when it is higher, okay, that is అప్పుడు pressure differences అనేది కూడా it will be more కదా. So wind speed will be also more. Okay, and when it is lower temperature differences, low pressure gradient, and as a result winds అనేవి, that's when winds అనేవి it starts to meander. Okay, when wind speed is not sufficient enough, it will be having meandering. So next, Rossby waves. So these are caused due to rotation of earth. Okay, so polar air అనేది it move towards the equator like this, and tropical air అనేది it moves towards the polar region, and that's when temperature regulations happen between pressure belts. Because see, equator low always equal maximum of times we will be having abundance of sun temperature, but adi beyond tolerance limit eppudu cross avadu, right? And also in the pressure areas also. So why also in the polar areas too, why in the quantity due to this thing temperature regulation happens here, right? So next, types of jet streams. So two types of jet streams ఉన్నాయి మనకి. Okay, so permanent jet streams and seasonal jet streams. So permanent వచ్చేసి we have discussed just now, that is subtropical westerly jet stream and polar front jet stream. Seasonal వచ్చేసి what are they? Tropical easterly jet stream, Somali jet stream and polar night jet stream. Okay, so first we'll be discussing polar front jet stream. So where it is formed, again polar front jet stream అనేది, right, when ఇక్కడ subpolar low pressure లో when warm air mass from subtropical high pressure and cool air mass from polar high pressure belt converge అయినప్పుడు, that's when we have polar front jet stream. Okay, so these move summer లో 50 to 60 kilometers they will be moving, whereas in winter at the higher speed. Okay, so polar jet streams are అనేవి they are the strongest among all the jet streams ever.
right? So this brings middle temperate cyclones, mid latitude cyclones అనేవి it is determined by the presence of polar front jet stream. Okay, next comes the subtropical jet stream. So subtropical jet stream, again, where it is formed, ఈక్వెటోరియల్ లో ప్రెషర్ నుంచి వార్మ్ ఎయిర్ వెళ్తుంది అండ్ సపోలార్ నుంచి కూల్ ఎయిర్ when it is coming, convergence happen and that's when subtropical jet stream is formed. So ikkada 20 to 30 degrees latitude. So what is its influence? It influences the Indian monsoons and El Nino and southern oscillation. Okay, in this video we'll be not getting into details of how subtropical jet stream anedi Indian monsoon ni determines chestundi. All this will be not discussing now. So when we will be dealing Indian monsoons, we'll do that. Okay, next, tropical easterly jet stream. So next, tropical easterly jet streams. Tropical easterly jet stream anedi, so if you can see ikkada I have given a thing. So picture lo tropical easterly jet stream anedi develops over Indian Ocean and Africa. Okay, so what happens, Tibetan plateau దగ్గర low pressure form అయినప్పుడు it raises up and it moves towards the masculine high. Okay, so wind అనేది it rises up and అది masculine high side move అవుతుంది. And then we know wind after this ఇక్కడ subsidence జరుగుతుంది and later winds అనేవి they move from higher pressure to lower pressure కాబట్టి in this way, right? This causes rainfall in India. Okay, so I'll tell you in short. So this is India. Tibetan plateau దగ్గర low pressure form అయినప్పుడు winds rises up, it moves towards the masculine high near Africa, yes, and subsidence జరుగుతుంది and then winds move from high pressure to low pressure and this causes rainfall in India. Okay, tropical easterly jet stream. So this ఇంకా clear detailed impact అనేది మనకు ఇండియన్ మాన్సూన్లో వెలువడి. ఓకే, నెక్స్ట్, పోలార్ నైట్ జెట్ స్ట్రీమ్. సో పోలార్ నైట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ వింటర్ నైట్స్. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్ అండ్ లోవర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. సో మళ్ళీ అగైన్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ద థింగ్స్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్లో ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, ఇక్కడ ట్రోపోపాజ్ ఉంటుంది. So due to the temperature differences between stratosphere and upper troposphere and lower stratosphere, jet streams అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Why? Again, two different air masses, two different temperature pressure ఉన్న air masses, they are meeting there కాబట్టి ఇక్కడ jet streams అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So next comes the low level jet streams. ఇందులో సోమాలి jet stream. సో ఇది ఇక్కడ 1.5 to 2.5 kilometers ఉంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా వీ హ్యావ్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ సోమాలి, ఆఫ్రికన్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ అండ్ గ్రేట్ ప్లెయిన్ జెట్ స్ట్రీమ్. బట్ ఇక్కడ మనకి సోమాలి జెట్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఇట్ డిటర్మైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఇండియన్ మాన్సూన్, రైట్? సో సోమాలి జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఇట్ ఇస్ లోయెస్ట్ జెట్ స్ట్రీమ్ 4 to 5 kilometers దగ్గర. సో ఇక్కడ వేర్ ఇట్ ఈస్ అకరింగ్ అంటే ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ సోమాలి టువర్డ్స్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, సో అగైన్ హియర్ ఇస్ ద మ్యాప్ ఫర్ అస్. సో సోమాలి, ఓకే, సో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఫార్మ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ ప్రెషర్ టు లోవర్ ప్రెషర్. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ కాసెస్ rainfall in India. Okay, so yes, this is all about types of jet streams. So next we'll be discussing role of jet streams and weather and climate. ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనేది. ఫస్ట్, it has its influence upon cyclones and anticyclones. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది అని చెప్పి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో ఎందుకు అంటే ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద డిప్రెషన్స్. సో సైక్లోన్ ముందు ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవ్వాలి, డిప్రెషన్ ఉంటేనే ఐ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇన్ దాట్ వే జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ద సైక్లోన్స్. అండ్ ఆల్సో ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ రాస్బీ వేవ్స్. సో ఇదేంటి, ప్రొలాంగ్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ హీట్ వేవ్స్ అండ్ కోల్డ్ వేవ్స్, ఇవి ప్రొలాంగ్ టైం వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం, ఆల్ దిస్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ మాన్సూన్లో జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్. సో సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇండియన్ దగ్గర ఉండడం వల్ల ఇట్ కీప్స్ నార్త్ ఇండియా డ్రై. అండ్ ఆల్సో మనం సబ్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ చూసాము. ద వే
Tibetan high, low pressure form avadam valla it moves towards Mascarene high, and tarvata how it brings rainfall to India. That's one of the thing, right? So again Indian monsoon lo will be dealing this on. Next comes the concept of polar vortex. So polar vortex అనేది ఏంటి అంటే it is the persistent cyclonic circulation of cool dense air around Arctic and Antarctic regions. Okay, so polar high low always obviously will be having very cool air. So it is a persistent circulation of this air in the Arctic and Antarctic circles. Dani you call it as polar vortex. So ikkada example chudandi. So this is the here what persistent cyclonic circulation of cool water is happening here. Okay, it is strong polar vortex, whereas weak polar vortex, that is summer time no, due to increase in temperature weak polar vortex అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Because see here jet stream, I mean this wind is meandering. Okay, yes. So yes, we're done with jet streams, concept of jet streams, and now we'll be discussing the concepts of El Nino, La Nina and Indian Ocean dipole. So before we understand what is El Nino, La Nina ఇవన్నీ ఏంటి, before we understand ఒక్కసారి we'll just go through what is the concept of Walker circulation. Okay, so Walker circulation అనేది it is large scale movement of winds due to the pressure differences. Okay, so now it looks like Greek and Latin, but it's okay. Now I'll explain you. So say ikkada Walker circulation అనేది, say this is a place A and B, and this is a high pressure, this is a low pressure, or say low pressure or high pressure, anything. So Walker circulation అనేది due to this temperature differences, wind pattern అనేది, wind అనేది it moves. So that is called as Walker circulation. The movement of wind in the tropical regions due to the pressure differences is called as Walker circulation. Okay, now we'll understand Walker circulation అనేది El Nino లో ఎలా ఉంటుంది, La Nina లో ఎలా ఉంటుంది అనేది we'll see now. So first, yes, we'll begin with the concept of La Nina. Okay, so La Nina lo what is happening, La Nina condition అనేది it is a normal condition in the atmosphere. Okay, El Nino అనేది it occurs for every 2 to 7 years. Kani La Nina it's not like that, it is a very normal condition in the atmosphere. So La Nina lo what is happening, okay, so ikkada say this is Australia. I know my drawing is bit bad, but yeah, and this is South America. ఓకే, సో జనరల్గా లానినాలో ఏమవుతుందంటే సో ఇదేంటి ట్రాపికల్ రీజన్స్. సో దిస్ ఇస్ ట్రాపికల్ ఏరియాలో ఉంది. సో ట్రాపికల్ ఏరియాలో విచ్ టైప్ ఆఫ్ విండ్ ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్, ఇస్ ఇట్ అ ట్రేడ్ విండ్ ఆర్ ఈస్టర్లీ ఆర్ వెస్టర్లీ? ట్రేడ్ విండ్. సో ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్ట్ టు సౌత్ వెస్ట్, isn't it? So what is happening under the influence of this particular tropical easterlies? So ikkada western ante eastern Pacific lo edaithe warm water undo, under the influence of trade winds it starts moving towards western Pacific. So the first step in La Nina lo what is happening, warm water from eastern, so I'm writing in shortcut, under influence of trade winds, ivi it moves towards its left, that is towards the western Pacific, ante Australia, towards Australian region. Okay, this is the first step. So ippudu the second step emti, as a result warm water అనేది western Pacific side వెళ్ళినప్పుడు slowly what happens, low pressure area develops around the western Pacific. The second step, lower pressure develop అయింది. Okay, and here what is happening, so warm water outside వెళ్ళినప్పుడు కూల్ వాటర్ హై ప్రెషర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. యాజ్ ఎందుకు, ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఏరియా అనేది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కంపారిటివ్లీ వెరీ కూలర్ దాన్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్. వార్మ్ వాటర్ అనేది వెస్టర్న్ సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇక్కడ అప్వెల్లింగ్ జరుగుతుంది. అప్వెల్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్వెల్లింగ్ అంటే ద గ్రౌండ్ వాటర్, బాటమ్ వాటర్, సో సర్ఫేస్ వాటర్ అనేది డిస్ప్లేస్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆబ్వియస్లీ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అప్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్వెల్లింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు
యాజ్ అ రిజల్ట్ విండ్స్ అనేవి హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. సో in the La Nina what happens is that so high pressure నుంచి low pressure కి winds అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి so like this here low pressure develops and ఇక్కడ just let me rub this is a bit clumsy over here. Yes, so as a result ఇక్కడ higher pressure develop అవడం వల్ల what is happening, winds అనేవి it starts rising up. So again convection, clouds అనేవి ఫామ్ అవుతాయి and as a result it causes heavy rainfall in the western Pacific అంటే ఆస్ట్రేలియా, Southeast Asia region and Indonesia, all these areas will be experiencing drastic heavy rainfall. So that is La Nina. So La Nina lo what is happening, see, ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ అంటే ఇది ఈక్వెడార్ పెరూ రీజన్. సో ఇక్కడ హైయర్ ప్రెషర్ డెవలప్ అయింది అండ్ ఎందుకు అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. సో ఫస్ట్ వార్మ్ వాటర్ అనేది హైయర్ ప్రెషర్ నుంచి లోవర్ ప్రెషర్కి ఇట్ మూవ్స్ అండ్ దెన్ హియర్ లోవర్ ప్రెషర్ డెవలప్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అగైన్, ఎయిర్ అనేది ఇట్ రైజెస్ అప్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ అండ్ రెయిన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాటర్ సర్క్యులేషన్ లానీనాలో ఎలా ఉంటుందంటే, వాటర్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ the way winds move due to the pressure differences, isn't it? So La Nina lo water circulation అనేది ఆస్ట్రేలియా అండ్ సౌత్ అమెరికా, రైట్? సో ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ అమెరికా ఇక్కడ డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ అప్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ కొంచెం ఎయిర్ అనేది ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ లైక్ దిస్ హ్యాపన్స్ అండ్ అగైన్ under the influence of trade winds what happens, yes, warm water అనేది move towards low pressure. Okay, so effects of El Nino what is happening, మనకి ఇండియాలో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సైడ్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది అండ్ కూల్ డ్రై వింటర్ సీజన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓవర్ వెస్టర్న్ కెనడా, సౌత్ అమెరికా రీజన్లో. అండ్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ సీన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అప్వెల్లింగ్ అంటే వార్మ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నప్పుడు విండ్స్ అనేవి ఇట్ రైజెస్ అప్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అప్వెల్లింగ్ వల్ల ఫిషరీస్ అంటే సౌత్ అమెరికాలో ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా ఎక్కువ బెనిఫిట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో డ్రాట్ కండిషన్, సో ల్యాక్ ఆఫ్ రెయిన్స్ సౌత్ అమెరికాలో వల్ల డ్రాట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి బట్ ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. So next we'll move on to the concept of El Nino. So El Nino lo what is happening, it is a not regular cycle like La Nina. Okay, so it is just 2 to 7 years kokasari El Nino will be happening. Okay, so El Nino lo what happens, it is a reversal of La Nina. So La Nina lo what we have seen, so it is a reversal of La Nina kada. So La Nina lo low pressure అనేది ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది బట్ ఇన్ ఎల్ నీనో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి వీక్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ ఎల్ నీనోలో. ఓకే, అండర్ ద ఎల్ నీనో ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో సో వార్మ్ వాటర్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ వెస్ట్. ఓకే, సో ఈస్టర్న్ పసిఫిక్లో వార్మ్ వాటర్ అనేది వెస్ట్ సైడ్ టువర్డ్స్ ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ మూవ్ అవ్వట్లేదు డ్యూ టు వీక్ ట్రేడ్ విండ్స్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, సౌత్ అమెరికాలోనే లో ప్రెషర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లో ప్రెషర్ అనేది సౌత్ అమెరికాలో ఫామ్ అవుతుంది అండ్ సో ఇక్కడ ఇంకొకటి వాట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ ఇస్ ఈక్వటోరియల్ కౌంటర్ కరెంట్. ఓకే, ఈక్వటోరియల్ కౌంటర్ కరెంట్ అంటే ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న వార్మ్ వాటర్ కూడా, ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఉన్న వార్మ్ వాటర్ కూడా అంటే ఈ వెస్టర్న్ పసిఫిక్లో ఉన్న వార్మ్ వాటర్ కూడా ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్. యాజ్ అ రిజల్ట్ లో ప్రెషర్ అనేది సౌత్ అమెరికా రీజన్లో ఫామ్ అవుతుంది అండ్ హైయర్ ప్రెషర్ ఓవర్ ద ఆస్ట్రేలియన్ ఇట్ సైడ్ ఈ రీజన్లో. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సౌత్ అమెరికా దగ్గర విల్ బి ఎక్స్పీరియన్సింగ్ rainfall and Australia side ante Southeast Asia, winds, India ivanni they will be experiencing drought conditions, intense drought conditions. So rainfall anedi it increases in the South America, whereas drought conditions in Western Pacific ante Australia, okay, Southeast Asia and Indian regions. And fisheries anedi ikkada fishing industry anedi kuda it will be impacted. Okay,
So next we'll be discussing about Indian Ocean dipole. So the same way El Nino La Nina over Pacific Ocean ఎలా అయితే ఉంటుందో Indian Ocean dipole is similar to somewhat like El Nino La Nina. So the same thing Indian Ocean dipole అనేది see here. It is due to the differences in sea surface temperatures. So Western Indian Ocean ki Eastern Indian Ocean ki temperature differences valla you will be seeing something called as Indian Ocean dipole. Okay, so first see, this is Africa and okay, Europe, Asia and Australia. So what happens Indian Ocean dipole due to, so this is all Indian Ocean, right? So due to the differences in sea surface temperature between Eastern and Western Indian Ocean, you see Indian Ocean dipole. So first neutral Indian Ocean, neutral IOD చూద్దాం. సో న్యూట్రల్ ఐఓడీలో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్, సో ఇక్కడ మనకి పసిఫిక్ ఓషన్ ఉంది, రైట్? సో న్యూట్రల్ ఐఓడీలో వాట్ హ్యాపెన్స్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్ అగైన్ వార్మ్ వాటర్ ఏదైతే పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉందో, దిస్ ఇస్ పసిఫిక్ ఓషన్. సో వార్మ్ వాటర్ ఏదైతే పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉందో ఇట్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్. సో ట్రేడ్ విండ్స్ అనేది న్యూట్రల్ ఐఓడీలో స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. సో అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్న వార్మ్ వాటర్ కూడా ఇట్ విల్ బి టువర్డ్స్ ది ఇండియన్ ఓషన్. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇండియన్ ఓషన్లో టెంపరేచర్ అనేది ఇట్ రైజెస్ అప్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సో న్యూట్రల్ ఐఓడి అనేది టెంపరేచర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియన్ ఓషన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ న్యూట్రల్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ ఐఓడి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఐఓడి. సో పాజిటివ్ ఐఓడి అనేది ఇట్ ఈస్ వెన్ జస్ట్ a minute. సో పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అనేది వెన్ వెస్టర్న్ రీజియన్లో, సో వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అండ్ ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో వెన్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్, దట్ ఈస్ వెన్ పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ విల్ బి డెవలపింగ్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వార్మ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వార్మ్ ఎయిర్ అనేది it is in the Western Indian Ocean region. So as a result Western Indian Ocean region lo temperature increases. So temperature increases ayinappudu what happens, warm air rises up, clouds are formed, rainfall happens. So rainfall anedi it is happening in the Western Indian Ocean region, that is near Africa and Indian Ocean in India region lo. Whereas in the Eastern Indian Ocean region, that is ఇక్కడ సమ్వేర్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ డెవలప్ అయింది అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ డ్రాట్ కండిషన్స్. నార్త్ వెస్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఈ రీజియన్లో యూ విల్ బీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ డ్రాట్ కండిషన్స్. ఓకే, సో కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ rain, whereas northwest Africa it is a drought, northwest Australia it is a drought conditions. Whereas negative Indian Ocean dipole anedi it is a reversal of positive Indian Ocean dipole. So I'll just draw it again. Say this is your Africa and India and Australia over here. So ikkada high pressure develops and here low pressure is developing. Negative Indian Ocean dipole lo high pressure is developed ante high pressure is developed over Africa and low pressure over northwest Australia. As a result northwest Australia side lo you will be experiencing rains, whereas it is drought like conditions in Africa plus India. So when India is experiencing drought like conditions, it's a negative Indian Ocean dipole. Okay, so it's the same pattern. Pacific Ocean lo the way we experience El Nino and La Nina, the same way it's happening in the Indian Ocean region too. Okay, so I hope you're clear with this topic. So this is all about today's session. We have discussed the concept of jet streams, types of jet streams, and then El Nino, La Nina, and Indian Ocean dipole lo positive, neutral and negative Indian Ocean dipole. So I hope you enjoyed this session. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your prelims 2025. So stay tuned and keep preparing well, and I wish you all the best for your prelims 2025. Thank you.